Luôn thay đổi, một ngày tôi chơi bóng đá và một ngày tôi chơi bóng chày. Tôi không thể chọn một sở thích để làm. Tôi quá choáng ngợp với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình đến nỗi tôi không biết phải làm gì nữa để khiến mình bận rộn. Tôi tiếp tục thay đổi bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu tôi tiếp tục thay đổi sở thích của mình, cuối cùng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó mà tôi sẽ thành công. Bố tôi đã luôn nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy một môn thể thao hoặc lớp học phù hợp với tính cách của mình nhất. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tôi thấy tất cả bạn bè của tôi đều tập thể thao. Một trong số họ đang chơi bóng chày, một trong số họ là karate, một trong số họ đang chơi bóng rổ và đã làm nó từ khi anh ấy 5 tuổi. Mặt khác, tôi không làm gì cả. Tôi đã quá béo và bất lực nhìn xung quanh để tìm bất cứ điều gì xảy ra với mình. Đang cố gắng tìm kiếm một sự thay đổi nhiều hơn. Tôi nói với mẹ tôi những gì tôi đang cố gắng làm. Mẹ tôi đã rất tức giận khi lật từng trang trên Google. Cô ấy sẽ tìm kiếm một số lớp học mà cô ấy có thể đăng ký cho tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy có muốn điều này hơn tôi không? Một ngày nọ cô ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn tham gia diễn xuất, đóng phim truyền hình hay thậm chí trở thành một trong những người trong đội điền kinh không? Nó thực sự rất căng thẳng đối với tôi. Tôi không biết tại sao mình không thể giữ một sở thích và nó đã gặm nhấm tôi trong nhiều năm. Tôi vừa nghe người bạn 12 tuổi của tôi, Fred, rằng cậu ấy đã đạt đai đen môn karate. Anh ấy đã bắt đầu học karate từ khi mới 4 tuổi. Tôi tự hỏi cảm giác xuất sắc ở một thứ mà bạn thực sự thích thú là như thế nào? Sở thích của tôi cứ trôi tuột qua kẽ tay như dòng nước mà tôi đang cố gắng nắm giữ. Mẹ tôi vẫn lôi ra các bài báo cho đến khi tôi nhận ra bài báo đập vào mắt mình. Đó là buổi tập thể dục dụng cụ. Một cơn động kinh xẹt qua tâm trí tôi. Một cậu bé đang cố gắng tập thể dục dụng cụ, mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Nhưng đêm đó, khi tôi đang ngủ trên giường, cố gắng nghĩ ra một sở thích mới, thì những tấm áp phích về buổi tập thể dục dụng cụ hiện lại với tôi như một chiếc boomerang. Sáng hôm sau, tôi chậm rãi đi đến chỗ mẹ. Mẹ tôi nói Sally, cổ họng tôi bắt đầu đóng lại khi nước bọt của tôi bị hút lại. Tôi chạy vào phòng và lấy tấm áp phích ra, đưa cho mẹ tôi xem. Mặt mẹ tôi sáng bừng lên khi thấy tôi cầm tấm áp phích đó một cách say mê. Tất nhiên, cô ấy nói một cách vui vẻ, khi mắt cô ấy đảo qua lại trên tấm áp phích. Mắt cô ấy đảo qua đảo lại như đang xem một trận bóng bàn. Thời gian dùng thử sẽ diễn ra sau 2 ngày. Sự hối tiếc tràn ngập trong tôi khi tôi nhớ rằng tôi không có manh mối gì về thể dục dụng cụ. Tôi nghĩ về tất cả những vận động viên thể dục giỏi sẽ ở đó, sẽ có mặt để đánh bại tôi, sẽ phá nát giấc mơ của tôi một lần nữa. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến một con quay, tôi đã thấy mọi người trong các bộ phim và chương trình truyền hình làm chúng rất nhiều. Nó có thể khó đến mức nào? Tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi chạy lên lầu và nắm chặt máy tính của mình. Khi chạy trở lại tầng hầm, tôi đã tìm kiếm cách làm bánh xe đẩy cho người mới bắt đầu trong một ngày, đối với tôi càng cụ thể càng tốt. Tôi đã xem khoảng 5 video, này, tôi bắt đầu hiểu điều này rồi, tôi tự nghĩ. Sau khoảng 10 video, tôi có động lực để làm nhiều hơn, đây có phải là niềm đam mê thực sự của tôi không? Tôi vẫn chưa chắc chắn. Đó là ngày hôm sau và tôi đã làm chủ được bánh xe của mình. Mẹ tôi gọi tôi dậy để ăn bánh mì kẹp phô mai nướng khi tôi ngấu nghiến chúng. Tôi đã học đủ về thể dục dụng cụ để biết rằng mình không nên tập thể dục ngay sau khi ăn. Vì sự phức tạp này, tôi quyết định xem nhiều video thể dục dụng cụ hơn. Lần này thay vì xem video quay phim, tôi quyết định xem video trồng cây chuối. Bây giờ đã được khoảng 30 phút và tôi nghĩ rằng tôi ổn. Tôi đi lên tường và khuấy động lên xuống. Tốt hơn bạn nên nắm bắt tôi. Tôi tiết chế với bản thân. Cầu nguyện với Chúa trong tâm trí của tôi đi cho nó. Điều tiếp theo mà tôi biết, tôi như máu chảy ngược lên đầu. Tôi hiểu rồi, tôi thực sự hiểu rồi. Và đó không chỉ là cây trồng chuối. Tôi có môn thể thao của mình, tôi nghĩ rằng thể dục dụng cụ là môn thể thao duy nhất mà tôi thực sự yêu thích và không phải cảm thấy áp lực. Tôi sẽ giải quyết toàn bộ tình huống của cậu bé, sau. Mặt trời mọc đã đánh thức tôi. Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Đó là ngày, tôi tự nghĩ đó là ngày tập thể dục dụng cụ. Tôi cảm thấy lo lắng và vui mừng cùng một lúc. Đó là ngày mà cuối cùng tôi có thể đảm bảo sở thích của mình. Đó là nó, tôi tự nghĩ, không thay đổi nó, tôi muốn trở thành một vận động viên thể dục. Thời tiết là điều cuối cùng tôi làm. Tôi đang ở trong chiếc Tesla của mẹ tôi khi mẹ hỏi tôi về những gì tôi sẽ cho họ xem. Tôi có thể cho họ xem một bánh xe đẩy hoặc một cây trồng bằng tay, nhưng tôi chưa chắc. Bạn biết đấy, sẽ có một số vận động viên thể dục tuyệt vời ở đó. Mẹ tôi nói, và đừng thất vọng nếu bạn không được chọn. Giọng cô ấy nhỏ dần. Tôi hít thở sâu trong toàn bộ chuyến đi. Cố gắng không để gà ra.
Điều tiếp theo tôi biết, tôi đang ở trong một phòng tập thể dục dụng cụ, tôi thấy các cô gái thực hiện các động tác lắc vòng, gập bụng trước và lắc tay sau. Bụng tôi quặn lên khi tôi nhìn một cô gái thực hiện một cú kết hợp của một con cá con quay lại. Tôi nhìn xung quanh, không có chàng trai nào ở đó. Nỗi sợ hãi của tôi quay trở lại, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các cô gái cười nhạo tôi trong buổi thử đồ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm sai một nhiệm vụ đơn giản như một cái bánh xe? Một giọng nói táo bạo làm gián đoạn. Always changing, one day I'm doing soccer and one day I'm doing baseball. I can't select a hobby to do. I'm so overwhelmed by what is going on in my life that I don't know what to do anymore to keep me busy. I keep on changing because I feel like if I keep on changing my hobbies, I will finally find something that I will succeed in. My dad has always told me that one day I find a sport or class that fits my personality the best. Until then, I'm gonna keep on looking. I see all of my friends doing sports. One of them is doing baseball, one of them is karate, one of them is doing basketball and has been doing it since he was 5 years old. On the other hand, I'm not doing anything. I've gone overweight and helpless looking around for anything that comes at me. Trying to find a change more. I tell my mom what I'm trying to do. My mom has gone furious flipping through the pages and pages on Google. She'd search up some classes that she could enroll me in. From time to time I wonder if she wants this more than me. One day, she asked me if I wanted to do acting, drama, or even be one of the people on the track team. It's been really stressful for me. I don't know why I can't hold on to a hobby and it's been gnawing at me for ages. I just heard from my 12-year-old friend, Fred, that he got a black belt in karate. He had started karate since he was only 4 years old. I wonder what it's like to excel at something that you really enjoy. My hobbies keep slipping through my fingers like water I'm trying to hold. My mom had still been pulling out articles until I noticed the one that caught my eye. It was tryouts for gymnastics. A seizure just shot through my mind, a boy trying out for gymnastics, what would people think of me? But that night, as I slept in bed, trying to think of a new hobby, the gymnastics tryouts posters come back to me over and over like a boomerang. The next morning, I slowly walked over to my mom. "Mom," I said shrilly, my throat started to close up as my saliva got sucked back. I ran into my room and took out the poster, and showed it to my mom. My mom's face lit up as she saw me hold that poster so passionately. "Of course," she said happily, as her eyes went back and forth across the poster. Her eyes went back and forth like she was watching a ping-pong game. Tryouts are in 2 days. The regret swept over me as I remember that I had no clue about gymnastics. I thought of all the good gymnasts that will be there to beat me, that will crush my dream once again. I first thought of a cartwheel. I've seen people in movies and TV shows do them a lot. How hard could it be? I thought to myself. I ran upstairs and clenched my computer, as I ran back to the basement. How to do a cartwheel for beginners in 1 day, I searched up. For me, the more specific the better. I watched about 5 videos. Hey, I'm starting to get the hang of this, I thought to myself. After about 10 videos I was motivated to do more. Was this my true passion? I wasn't sure yet. It was the next day and I had mastered my cartwheel. My mom called me up for grilled cheese sandwiches as I gobbled them down. I learned enough about gymnastics to know that I shouldn't do gymnastics right after I eat. Because of this complication, I decided to binge watch more gymnastics videos. Instead of watching cartwheel videos this time, I decided to watch handstand videos. Now it has been around 30 minutes, and I think that I'm good. I went up to the wall and stirred up and down. You better catch me, I'm moderate to myself. Praying to God in my mind.
I go for it. The next thing I know, I'm upside down, blood rushing to my head. I got it. I actually really got it. And it's not just the handstand. I got my sport. I think that gymnastics is my one and only sport that I truly love and don't have to feel pressured. I will deal with the whole boy situation later. The sunrise woke me up. I quickly jumped out of bed. It's the day, I thought to myself, it's the day of gymnastics tryouts. I felt nervous and excited at the same time. It was the day that I could finally secure my hobby. That's it. I thought to myself, no changing it, I want to be a gymnast, whether is the last thing I do. I was in my mom's Tesla as she asked me about what I was going to show them. I may show them a cartwheel or a handstand, but I'm not sure yet. You know, there are going to be some great gymnasts there. My mom said, and don't be disappointed if you don't get selected. Her voice trailed off. I took deep breaths the whole car ride, trying not to chicken out. The next thing I knew, I was in a gymnastics gym. I saw girls doing round-offs, front tucks, and back handsprings. My stomach did a flip as I watched one girl do a combo of a round-off back handspring. I stared around. There were no boys there. My fear came back. What if all the girls laughed at me during the tryouts? What if I messed up a simple task like a cartwheel? A bold voice interrupted my